So, good evening, everyone. I'm Suraj Khilare, and I welcome you all to this press conference of Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, on this auspicious occasion of 56th International Film Festival at Goa, IFFI Goa. So, before we proceed, let me remind you all that this press conference is going live on our PIB YouTube channel. So, I request our guests that they should keep their mobile phones on silent mode, right? Thank you. Now we have two films with us, and the directors of two films, as well as Apukutiji, who just joined us. So I'll describe the names of the movies. First movie is Adrushya, and its director Milind Leleji is with us. Welcome, sir. Another movie we have is Piranthanaal, Vazhthukal. Am I pronouncing it right? Yeah, thank you. So the director Raju Chandraji is here. Okay, thank you so much. Now I'll just brief about the movies, both the movies, and then we'll play the trailer of the movies, and thereafter we can ask the questions. The floor will be open for the discussion, right? So the first film, Drushya, Milindji's film. So this film is a suspense emotional thriller which has been set at the beautiful location. A small girl goes for that vacation and goes missing somewhere, and then starts the suspense, the thriller, where the hunt for the lady, what happened, the fear, and all those sort of things, the faith, the human emotions which has been shown in this movie, which will be seen at the face. Now let's see the trailer. Can you play the trailer for us? Lights off, please. आणि दसऱ्यात आम्हाला 25 लाख रुपये इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. एवढा इन्सेंटिव्ह कशाबद्दल? ते मात्र एक सिक्रेट आहे. बाबा हॅपी बर्थडे. थँक्यू. बेस्ट बाबा आहेस. हो. ईशू, तुम्ही एक लहान मुलगी पाहिली का? नाही. माझी मुलगी सापडत नाही. ईशा, तुमच्याच हॉटेलमध्ये काहीतरी गडबड असणार. नमस्कार मॅडम, काय झालं? माझी मुलगी सापडत नाहीये सकाळपासून, आणि हे सगळे म्हणतात काल मी इथे एकटीच आले होते. सर, मी सगळ्या स्टाफची जबानी घेतली. त्यांच्या बोलण्यात आणि त्यांच्या बोलण्यात खूप तफावत आहे. सगळे खोटं बोलतात. तन्वी प्रधानांचा 10 वर्षापूर्वी एक अपघात झाला होता. तेव्हापासून त्यांना विचित्र भास होतात. रोहित खोटं बोलत होता का तन्वी मॅडम खोटं बोलून आपल्याला फासवत आहे? Wonderful. What we just saw is more than suspense. It's a mirror to the invisible side of the human emotions. Now, moving to the next movie, we'll come back to this movie later for the discussion. I'll introduce another movie, that is Piranthanaal, Vazhthukal. This is Tamil movie. And this is, again, a thought-provoking movie focusing on the social values. Apukutiji played a main role, lead actor, and he's seen as an alcoholic. This has depicted the social ill, the addiction, and then an incident where a living funeral happens. A living man dies. He sees his own funeral and opens his eyes. Then he discovers the true meaning of life, the connection with the family, the values, ethos, and becomes a transformed man. So let us see the trailer of that, please. Lights off. நான் சில சமயம் சிந்திக்கிறேன், இந்த சிகரெட் அல்லது பீடி எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும்? இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ? இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ? இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்பசிமாவை வரவழைக்குமோ? என் பேரு அன்பு. இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள். இதுதான் என்னுடைய கிராமம். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பிறந்த நாள் தானங்க ரொம்ப முக்கியம். ஆனா எங்க கிராமத்துல பிறந்த நாளை விட இறந்த நாள் தான் விசேஷமா கொண்டாடுவோம். உலகத்துல எங்க தேடினாலும் என்ற புள்ள மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்காது. எப்ப பார்த்தாலும் குடின்னு குடிச்சிட்டு சுத்துறதையே பொழப்பா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற. இப்பெல்லாம் என்னை விட உனக்கு சாராயம் தான் பிடிக்குதுல்ல? நம்ம சின்ன வயசுல இப்பவும் அந்த நாளெல்லாம் அப்படியே கண்ணுக்குள்ளே இருக்கு மாமா. ஊர்காய
கொலகாரன் நல்லவனெல்லாம் நான் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா உன்னைய உன் பொண்டாட்டிய அவ வகுத்துக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைய சேர்த்து வச்சு கொளுத்திடுவேன். ஊருக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் உன்னை குடிகாரன்னு சொல்லும் போது மனசு ரொம்ப வலிக்குது மாமா. எனக்கும் குடிக்க கூடாதுன்னு ஆசை. ஆனா இங்க பாரு, மாப்பிள காலையில இருந்து கத்தி கத்தி தொண்டெல்லாம் வறண்டு போச்சுடா. ஒரு மடக்கு கொடுங்கடா. காலி பண்ணிட்டாங்களா? Wonderful, wonderful. What a music. The social messaging with the fun and emotions. Thank you. Rajuji, I have a question for you. Brief question. You, in this film, you wore many hats. You are a writer. You are also a director and a cinematographer in this movie. So how challenging it is to wear so many hats and produce such a beautiful art. Sorry. Actually, I really enjoyed it. And first of all, my language is not good, my English. Malayalam? Okay. Thank you. ഞാൻ ഒരു മലയാളി. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ അത്. Okay. So he's basically a Malayali. So he went into the Tamil industry and started with this direction. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും തമിഴിലാണ് ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. മീൻസ് ആ ഒരു കൾച്ചർ ഒരാൾ ഇറന്നു പോയതിനപ്പുറം ആ ഒരു തമിഴ് കൾച്ചർ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും ഒരു കൾച്ചർ ഇருக்கு. ഒരു മലയാളിക്ക് ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തമിഴിലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയത്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഗതി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, so he's saying that every region has its own culture and there are certain things which are specific to certain regions. So since he wanted to convey this particular ritual or the way of doing things in Tamil Nadu in particular, he went to Tamil Nadu and chose the Tamil industry to convey this message. So he has a certain social commitment as he is part of that particular region and is representing that culture, which is reflected in this movie. Thank you so much. Now I have a quick question to Milinji. Yeah, please. You didn't explain what were the challenges. Yes. Really, the challenge is script writing is the number one challenge. Okay. The secondary is direction and DOP. Script writing is the number one challenge in the movie. And working with the seasoned actor, Appukutti, it may be a cakewalk. എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അപ്പക്കുട്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടായത് ഇവരുതാണ്. ഇവർ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ. ഇവർ സൂപ്പറാണ് ഒരു ആക്ടർ. അவ்வளோ ടാലൻ്റ്. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ആ കഥയ്ക്ക് അത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ അത്രയും ടീം. ഇപ്പം എല്ലാ ഡയറക്ടറുടെയും ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ്. ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു സിനിമയിൽ. എല്ലാം ടീം എടുക്കണം. ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം നമ്പർ 1. അതിനപ്പുറം നല്ല ഒരു ആക്ടർ വേണം, ടെക്നീഷ്യൻസ് വേണം. എനിക്ക് അത് കിട്ടി. അതാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. So it's basically saying that the result of a director's work comes to life only if he has a team which equally supports him. So once, like we have the actor Appukutti, who is a national award winner, and other people like the producer who have equally taken the initiative and has really coordinated with him in the work that has really come to life through this movie. So he's really grateful to all of them. Wonderful indeed. I have a short question to Milinji. So you have directed this suspense thriller. Is this story inspired by the real incident or it's just a fictional characters and fictional story? It is totally fictional story. And the resort I have used in this film, it's an isolated resort. Once I visited there with my family and it is so big. So
all 8-10 people we went there. So we have to find everyone. We have to spend half an hour to collect everyone there. So from that, I thought that type of resort, that we can make such type of Leela on that resort, and the same resort I use for that. Great, great. So, with that note, I would like to open the floor for our discussions. Everybody can ask questions. Mike, please. So, you raise your hand and Mike will reach to you. नमस्कार, मी अश्विन गावकर, सनातन प्रभातकडे. चित्रपट पाहिला, चांगला वाटला. हो. फक्त एक छोटासा प्रश्न आहे की एक छोटी मुलगी आहे, तर तिला एका वेगळ्या रूममध्ये आणि आई वेगळ्या रूममध्ये झोपते, तर ते जरा लॉजिकल आहे की इलॉजिकल असं वाटलं. एकच छोटासा प्रश्न. तुम्ही बघितलात म्हणून बाकीच्याने एखाद वेळी बघितलं नसेल, पण मुळात ते दोघंही तिकडे राहणार होते, नवरा बायको. मुलगी आधीच झोपली होती जाऊन, आणि नवऱ्याला तो रात्री बाहेर गेला. हे त्यातलं काही लिबर्टी घ्यायला लागते अशा सिनेमांमध्ये. आणि 2 टेंट आहेत तर दोन्ही वापरूया, शेजारी शेजारी असते. पण बाकी कुठं तुम्हाला लॉजिक हुकल्यासारखं वाटलं? രാജു, മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് പോയി ചെയ്തതിൻ്റെ എൻ്റെ സംസ്കാരവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രോജക്റ്റ്, ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ് പോയി ഇത് ചെയ്തത്? ഇല്ല, ഞാനതിന് മുന്നേ ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ 2 മലയാളം പടം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മലയാളത്തിന്റെ കൾച്ചറിൽ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ജിമ്മി വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം. അതുപോലെ മുംബൈയിൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടി ഐ മൈ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു കഥ കിട്ടുമ്പോഴാണ്. ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു കഥ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയത് തമിഴിലാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കഥ പണ്ടേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തമിഴ് കൾച്ചറിൽ ചെയ്യണം എന്ന് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്ന് പൂട്ടി സാറ് വന്നു, ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്തത്. വിഷ്വലി ഗംഭീര. അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിയത്? നമുക്കത് പൊള്ളാച്ചി ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ അടുത്താണ്. അതൊരു ആദിവാസി ഊരാണത്. മന്നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഊരാണ്. ഊര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ പറയുന്ന ഒരു ഊര് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി, ലോക്കൽ ഒരു വില്ലേജ് കിട്ടുന്നതായിട്ട്. It will be better if I translate the question as well as the answer. Okay. So initially what he asked is, why did you not choose a Malayalam movie? So is it because is there any problem with the Malayalam industry? But he's like, he started as an assistant director in the Tamil industry, but he has already directed 2 Malayalam movies as well. But when it comes to this movie, since as he said, the culture that is representing and the theme of the movie is particular to Tamil industry or the Tamil culture. So that's why it is like that. And the second question is, the location of the movie. So it seems very particular to a specific area, and the location. Yeah, Pollachi is the location. It's an Adivasi village over there that he has chosen. So for the movie, it is truly important to have a good location where the culture and the theme can be blended. So he found that in that area in Pollachi. So this is Mahesh from Akashvani. Substance abuse and a very relevant topic to every part of the country. Films look very interesting and entertaining. I will be very interested in going and watching it. Are you in at all any plans to do a movie, this kind of humorous take about substance abuse in richer societies? It's pan-section problem. So basically he's asking in Madam. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അർബൻ രീതിയിൽ വേറൊരു മൂവി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഇത് മലയാളത്തിന് പറയാം അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും ലൈഫാണത്. അത് ഇനിയിപ്പോൾ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇനി മറാത്തി, ഗോവ, കേരള, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ ലൈഫാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പടത്തിന് ഇത്രയും ഒരു റീച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഹ്യൂമനാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു ഏത് പോസ്റ്റിലിരുന്നാലും ഏത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നാലും എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു ഇത് ഇருக்கு ഇല്ലേ? അതുതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഈ പടം മറാത്തിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. അവരിപ്പോൾ ഇത് മറാത്തിയിൽ ഡബിങ് ചെയ്യണം, അവിടെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീമേക്ക് പറയാം. Okay, so basically what he's saying, not directly like the urban-rural divide, but he's saying that the theme, it will resonate with anyone, because the theme that is chosen, that is applicable to any person in any region, in any part of the world. So that way, that his intention is fulfilled, and also he's saying how his friends from the Marathi industry have already shown interest in like taking this movie to the Marathi industry as well. So he's fortunate about that and looking forward. Anyway, congrats both. मैं तो उसमें मलयालम में पूछूंगी, वो लोग को थोड़ा बहुत मलयालम भी अंडरस्टैंड होता है, सो आप लोग को भी एक ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा. मैं अभी सुना था इसमें अभी इंडिया में इसमें भी डिफरेंट है. तमिलनाडु में, ओनली तमिलनाडु में, इसमें भी कितना लोगों को मालूम है करके मालूम नहीं है. जन्म का टाइम में हम लोग कितना खुश हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मरने का टाइम एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक सो ओनली वन स्टेट इन तमिलनाडु. सो इसके वजह से वो लोग ये करने के लिए उधर सेलेक्ट किया करके बोल रहे इसमें. बट मेरे को उसमें प्रोड्यूसर को ही पूछने का, सर क्या आपका उसमें मतलब इतना धैर्य था उसमें, इसके लिए आप स्टेप करने के लिए कैसा आपको ये मिला? बट ये सक्सेस होता है कि हो जाएगा करके आप कैसा ड्रीम किया करके? See, the movie is actually an entertainment. Okay, so but through the entertainment, because see, we say we can hear some news that some people do the crime watching the movie. Okay, the same way the other side, if people can change watching the movie, that will be the biggest thing. So social media and the movie can influence the people. So that influence the people, our passion, we make this movie. Mike, please, towards that. Tara Narayan of the Goan Observer. I would like to know if Tamil Nadu now is making the largest number of films in India or in South India. What is the status? I mean, Telugu films are much more, or Tamil or Malayalam films? Saying it's from the Telugu industry. Yeah, Telugu and Tamil. I think both languages huge. Yeah. लेले सर, खूप उत्कंठावर्धक आणि इंटरेस्टिंग असं वाटला. सर, in this space crowded by big studios and big names there, how difficult or did you find it difficult to get theater space, screens? Was it a struggle? So can you speak with us about the finance and getting enough space on a screen for your movie? Yes, are you finding it difficult, or what are the plans? No, we are planning to release this movie in January. So this is my 7th movie, and every movie come with its kundali. At that time, what other films are there, what Hindi films, what Hollywood films are there, and then you have to make position of your film, and it is not easy. And Marathi, before this press conference, we are talking about that Marathi is very familiar to Hindi. So every child knows Hindi. So there is no glamour in Marathi film. So you have to make films in very small budget. If budget increases, then alarm is
start. But if you are making the budgeted film, then there is now satellite rights for Marathi cinema. Maharashtra state government is giving a subsidy, then OTT rights and theater reasonably. So you have to make the reasonable budget film, then only you can survive. And big budget films in Marathi, I don't know Tamil and Telugu how many films they are producing every year. But in Marathi, round about 125 films were censored every year. And only 52 weeks. Then दिवाली छुट्टियाँ, परीक्षा, बारिश आ गई. इस बार तो बारिश 4-5 महीने थी. तो उसमें आपका पोजीशन करना, तो हर हफ्ते 5-6 फिल्म लगेगी, तो चल कौन जाएगा? तो उसमें आपको कुछ अभी अच्छी फिल्म बनाने से नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी. और हर बार ये आसान नहीं है. बनाते समय लगता है, जब स्क्रीन पे आता है तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, आप देखे हो तो और 2-4 क्वेश्चन आते हैं मेरे लिए. लेकिन इट्स अ टफ टास्क फॉर मराठी इंडस्ट्री. I think by censor we are trying to say film certification. 125 films come for certification. Sir, before this there was a presser in which Assamese filmmakers were there, and the legendary Zubinda is in that film. But even they mentioned the struggle that they have to do to get space on even on the OTTs, established OTTs. So, what are your experience in this regard? OTT also for Marathi it is tough. Because previously Netflix is, they have no value for Marathi movies. Amazon Prime is sometime look seriously for Marathi movies, but last 2-3 years, they even take outright, I don't know a single film they have taken outrightly. My previous film, AB and CD, that is first Amitabh Bachchan's first Marathi film. Because of Amitabh Bachchan, they took outrightly. After that, I don't know a single film Prime has taken outrightly. So they take your Marathi films per view basis. And per view basis means in the world, for 1 hour somebody is viewing the film, you get a lot of money, that is 6 rupees, 7 rupees. And when you collect, when you go for match your budget and then profit, so OTT is not very big thing for Marathi now. Satellite rights, some are there. Theater is, if you have made good film, reasonable collection is there. That is the scene of Marathi film. Definitely, in the sea of movies, we have to make best of best to run it. Next question. ഹലോ രാജു, ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമകൾ ഇതുപോലെ ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയ്ക്കിടയിൽ അവിടെ തകർന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, തിയേറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അത് തകർന്നു പോകുന്നില്ല അവിടെ, അങ്ങനെ സംഭവം? അതായത് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ചെറിയ സിനിമകൾ, അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പം നിരവധി സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളുടെ. അപ്പം ഇത് വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന് തിയേറ്റർ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ? So it's basically, so he's asking, recently there are a lot of newcomers and new movies, small movies coming in the Tamil industry. So when there are so many big budget movies, blockbuster movies coming into the theaters, do these movies get spaces in the theaters and get to be shown in the theaters is what he's asking. അതിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തകർന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് അതുപോലെ പനോരമയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബംഗാളി ഫിലിംസ്, തമിഴ് ഫിലിംസ്, മലയാളി ഫിലിംസ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വെച്ച് വലിയൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ, രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് വരുന്ന സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫ്ലോപ്പാണ്.
പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ മൂവി, പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവി, കണ്ടന്റിന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ്, അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു വലിയൊരു സക്സസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സിനിമയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊരു നമുക്കേ അറിയാം, വലിയ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾ അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത്ര സക്സസ് ഫ്ലോപ്പായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ തമിഴ്ന്ന് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡിന് എല്ലാത്തിനും പോകുന്ന പടങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റാണ്. കണ്ടന്റ് ഒരു ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് നോക്കണം. ഒരു സിനിമ, ഒരു പുതിയൊരു കഥ, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ, അതിനെപ്പോഴും ഒരു സക്സസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 100% എക്സാക്ട്ലി, അത് നോ ഡൗട്ട്. അതൊരു വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കമ്പനികൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. നമ്മളൊരു നല്ല സിനിമ, അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈവൻ മറാത്തി, ഏത് ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു കണ്ടന്റ് സിനിമയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, അവർ ചെയ്യുന്ന പടത്തിനായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാകുക. അത് നോ ഡൗട്ട്, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ. അത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സംഭവമാണ്. അത് സിനിമ എന്ന് വരയ്ക്കും ഉണ്ട്, അന്ന് വരയ്ക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും, അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. So he's basically saying the commercial aspect of the movie is always there. So if it's a big production company, it obviously gets good theaters and more viewing spaces. But when it comes to his vision, even if it's a big budget movie and it doesn't have a good content, I think the audience will not take it. And his understanding is that if the content is good, there is definitely an audience for it, and if it reaches the real audience, it will definitely work. So that is what he's saying. So from the production side, having a big production company, that may not happen. So that way theater spaces might be lesser for this movie. But he is going with the content part, and he is treating that as his vision. പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മലയാളി, ഇവരൊന്നൊരു തമിഴ്, സാറ് വന്നത് യുവർ ഫ്രം മറാത്തി, ഇത്രയും ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരും അടുപ്പിച്ച ഓരോ പേര് സിനിമയാണ്. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതിനാണ്, സിനിമ. So he's basically saying we are from different backgrounds. Like one is a Marathi, one is a Tamilian, one is a Malayali. But what has united us together now is movies, cinema. So that is always there. Yes, please. രാജു ചന്ദ്ര സർ, ആ, ഒരു ചോദ്യം എവിടെയാണ്? ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഗോവൻ മലയാളി ടീമാണ്. സർ, ഇതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള സിനിമയാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. ഒരു മലയാളം സംവിധായകനാണ് താങ്കൾ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ എടുത്തില്ല? തമിഴ്നാടാണ് ഇത് താങ്കൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിന് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾ അതിൽ ബോധവാനായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും, ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ. എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ബേസിൽ എടുക്കാനുണ്ടായ റീസൺ ഒന്ന് പറയാമോ? So the question is, it's a movie that deals with a lot of social responsibility as well. That is the concept. So even in Kerala, there are themes and topics where this aspect of social responsibility needs to be taken up. So why didn't he choose Kerala, or why did he go to Tamil Nadu to give this idea of social responsibility? നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയകളുണ്ട്, ചില കൾച്ചറുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നാളെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഷോ? നാളെ 10 മണിക്ക് എവിടെയാണ്? നാളെ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പടം കാണണം. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പടം കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം. That's all. He is redirecting us towards the show of the movie which is happening tomorrow. So we all should go watch and get back to him as to the answer to this particular question. One more time watch the movie. Okay. My question is to the Tamil movie. Okay, the movie, it looks like a good social message to stop addiction about alcohol and all. So what was the response of the audience? And at the end of the movie, like, do people get educated that they should stop drinking alcohol?
and what are your real life experiences? Like, just you could say about it. So basically, yeah, you understood. Yeah. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റുള്ള സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളും ഡ്രിങ്ക്സ് നിർത്തില്ല. ഇനിയും ആരും നിർത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മീഡിയം, എനിക്കൊരു കുറച്ച് പേരോട് പറയാനുള്ള എൻ്റെ മീഡിയം സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ കൂടെ പറയുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ആരും നന്നാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം. So he's basically saying that he did not see the vision that by just one movie or at the end of the movie an alcoholic will become a non-alcoholic. That is not the concept. But if he can convey the message, what he has in mind through the movie, and if somebody has that thought in their mind after watching the movie, that is the whole point. And it is not a one-step change that he is looking at. See, actually, the tagline of the movie is "Live happily." So there are a lot of things in the world which we can addict, like drugs or alcohol, whatever it is. So what he is going to say is, the life is the biggest addiction. So you enjoy your life, you should have life, right? So no life, no enjoyment. So that is the theme of this movie. So if I may ask a question, are the liquor barons of the South financing many of these films or films like these? என்ன கேக்குறாங்க? கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிறது உண்மைதான். லிக்கர் ப்ரொடியூசர் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆல்கஹால் விற்கிது, அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அப்படிங்கப்ப கவர்மெண்ட்டு தான் இப்படி படங்கள் எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் லிக்கர் வந்து விற்கிது, கவர்மெண்ட்டு தான் விற்கிது. யா, அப்போ கவர்மெண்ட்டு படம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும், இப்படி ஒரு படங்கள் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ. So he's basically saying that that is the case. What she said is a case that is already happening. So since government is selling the liquor, he's saying the government should also sponsor such movies which are talking about de-addiction and changing from alcoholism. So yeah, liquid open place. Thank you. அவங்களே பண்ண சொல்லுங்க. நாங்கள் அவங்கள விழிப்புணர்வு ஆகணும் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் படம். கவர்மெண்ட்டே விழிப்புணர்வு ஆகணும், இப்படி ஒரு விஷயம் அடிக்ட் ஆகிறாங்க, நல்ல சரக்கை கொடுங்கன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம். சாகாத சரக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஹாப்பி. 100 rupees சரக்கு மட்டை மண்டை குழம்பி காலையிலே செத்து போயிடுறாங்க. நல்ல கரெக்டான ஒரு பிராண்டு கொடுத்துட்டாங்க, இது சாக மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கேரண்டியோட கொடுத்தாங்கன்னா மக்கள் சாகாமல் இருப்பாங்க. Is there any other question? My question is to Milinji. What do you think the content issue is the problem in Maharashtra in Marathi movies, or competition with Hindi movies? What is the problem you face there to promote Marathi movies? Marathi content is very strong because there is very good literature, good culture. So there is no problem of content. Competition with Hindi and Hollywood movies and a conservative mindset of Marathi people. That is the problem. I can't show my hero is going to Dubai and sitting with Dubai's king and making stake of 500 crores in his shipping corporation. People say this will not happen anywhere because my hero is very mediocre. There is no, it is a Punjabi culture. Akshay Kumar can do that, but Marathi hero can't do that.
This is mindset of Marathi people, very conservative mindset. So if you spend more money for the films, it will not work. Content only work. So competition is with Hindi major, and there is day to day selling avenues are reducing. That is the problem. Yeah, Maharashtra government is giving subsidy for last 25 years. और सभी को देती है, मतलब वो कोई ऐसी क्लोज स्कीम नहीं है, जो भी अप्लाई करेगा, क्वालिफाइड करेगा, उसको दे देंगे. और विच इज गुड. 30 lakhs and 40 lakhs is good money. Is there any other question? Then I will wrap this press conference. Thank you so much, the people sitting in the dais, on the dais, and our audience. Thank you so much, and we'll end this press conference with a beautiful memento to all of you. Please join me. அது தமிழ்நாடு மேட்டர் எடுத்து தனியாக போடாது, இதில் போட்டோம். நாளைக்கு ஊரில் அலையணும் நான்.